Hola, muy buenas tardes. Estamos felices de estar acá. Voy a hoy día a hacer un formato un poco distinto para el Congreso del Futuro. Esto es nuevo. Vamos a hacer una charla doble. Y como soy chileno y soy local, voy a hablar primero. Después vamos a dejar a la doctora Jane Francis. Hemos titulado esta charla de una manera tal que permita entender que lo que queremos hacer en los próximos 20 minutos es resumir una historia climática. Somos súper ambiciosos. 100 millones de años de historia climática de Antártica y cómo las lecciones climáticas de esa Antártica, que va a ir desde el tiempo de la Antártica verde, poblada de bosques, dinosaurios, mamíferos, hasta la Antártica actual, y cómo esos hitos nos pueden dar algunas lecciones respecto a lo que estamos viviendo hoy día en términos de historia climática del planeta. Así que, sin más, vamos a empezar porque tenemos súper poco tiempo. Quiero que comencemos remontándonos a 200.000 generaciones humanas atrás. Hagan un ejercicio pequeño, cortito, en la mente y traten de proyectarse. 1, 2, 3 generaciones llegaron a sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, llevamos 5. Pero proyéctense porque hace 200.000 generaciones la atmósfera de nuestro planeta había alcanzado las 400 partes por millón de CO2. Esa es la concentración de CO2 atmosférico. ¿Por qué esa cifra es interesante para nosotros? Lo vamos a ver al final. Ese era el tiempo de Lucy. La leyenda dice que los paleontólogos que estaban descubriendo este fósil estaban escuchando una canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Así que le pusieron Lucy. Yo creo que es verdad. Y su nombre científico, Australopithecus afarensis, habla del primer animal de nuestro linaje, es decir, del grupo de primates que tenía adaptaciones especiales que le permitieron ponerse de pie. Por primera vez en 2 pies. Quizá en el futuro se encontrarán otros, pero por ahora es Lucy, Australopithecus afarensis. Miren ese rostro, ese es el último rostro que vio un mundo como el que estamos viviendo nosotros. Recuérdenlo. La historia climática de nuestro planeta es algo que dista en realidad de la constancia. Es como la canción Cambia, todo cambia. No hay nada constante en el planeta. La historia del registro climático muestra que pasamos de un mundo hipercaliente a un momento de la historia natural bastante frío, y hoy día estamos dentro de los más fríos de la historia. Pero los escenarios climáticos del futuro, a los que se va a referir un poquito más adelante Jane, y más tarde también la charla de Florence Colioni, que invitamos inmediatamente, hablan de que estas fluctuaciones climáticas están íntimamente relacionadas con algunos fenómenos, de los cuales uno es muy importante, la concentración de gases de efecto invernadero, dentro de los cuales probablemente el más importante es el CO2 o dióxido de carbono. Entonces le voy a dejar lanzar algunas preguntas. ¿Qué pasará si el CO2 atmosférico, que era de 280 partes por millón, antes de que comenzara la revolución industrial, antes que encendiéramos los primeros motores a combustión, alcanzaran entre 800 y 1300 partes por millón? Por ejemplo, la era de los dinosaurios se remontó a entre 900 y 1000 el límite inferior de gases de efecto invernadero CO2. La concentración de CO2 era entre 900 y 1000. ¿Y cómo era ese mundo? Bueno, vamos a verlo. ¿Qué sucederá si la atmósfera se calienta hasta 5 grados Celsius para el 2100? Uno de los escenarios, el más difícil y más duro, pero que lamentablemente, con los hechos que han acontecido en los últimos 4 años, probablemente el más cercano. Bueno, vamos a ver estas preguntas. ¿Cómo era el mundo de los dinosaurios con 1000 a 2000 partes por millón? La lámina es maravillosa, la hizo un artista chileno. Yo voy a mostrar solamente imágenes, reconstrucciones hechas por artistas nacionales, así que me gustaría que también pusieran atención a esto. Esto es un lugar de la Patagonia y la Antártica, un lugar mágico donde se generó parte importante del bosque chileno. Bosque que hoy día puebla entre el Cabo de Hornos y probablemente hasta la latitud de Santiago, el Cerro La Campana. Pero estaba poblado de una serie de animales que teníamos en Chile y que se han encontrado también en la Antártica, como
megaraptores, aves, mamíferos primitivos, y también un dinosaurio icónico que fue portada en la revista Nature el año 2021, Stegosaurus elengasen. ¿Cómo era Antártica en ese momento? Muy parecida. También con linajes de raptores, también con muchas aves. Pero si ustedes miran el bosque van a reconocer algunos rasgos comunes. Araucarias, parientes de los mañíos, parientes también de los robles, de los coihues, de las lengas y nalcas. Gracias al trabajo que hemos estado haciendo junto con la Universidad de Chile, junto con el Museo Nacional de Historia Natural, junto con el Instituto Antártico Chileno, hemos logrado reconstruir este punto mágico de conexión entre Sudamérica y Antártica cuando el mundo tenía más de 1000 partes por millón de CO2. Y ahí están viendo reconstrucciones del paleoartista Francisco Huaychaleo. Hemos reconstruido completo este Stegosaurus elengasen, un animal de los más completos de América, y el que les decía que había sido portada de la revista Nature. Pero también el año 2023 con Coquén Nanoy, ese es un hadrosaurio que está ahí abajo, herbívoro, y esas reconstrucciones nos han permitido darle vida entonces a un mundo del pasado cuyos constituyentes animales, la mayoría están desaparecidos, pero la flora todavía nos acompaña. De la misma manera avanzamos para hacer otro tipo de reconstrucciones. Estas reconstrucciones muestran y le dan vida a Stegosaurus, a un coquén y también a los megaraptores. Uy, perdón, ¿me vuelvo una? Ahí está. Ahí ya pasó. Hay una reflexión importante que hacer. Yo ya lo mencioné 2 veces. El último del linaje de los primates a los cuales pertenecemos fue Lucy, que tuvo la oportunidad de vivir un mundo de 400 partes por millón de CO2. Los siguientes, mírense para el lado, somos todos nosotros. Nuestra generación ha pasado las 400 partes por millón hace algunos años y hoy día tiene 420 partes por millón. El año 2023, en el mes de octubre, se alcanzó ese triste récord y está aumentando a una tasa mucho mayor de lo que esperábamos. Eso significa que literalmente ningún otro representante de la especie humana había vivido un mundo de efecto invernadero tal como el que vivió Lucy. Somos los primeros. Así que malamente, la próxima vez que escuchen a alguna autoridad decir esto es un evento cíclico, se ha vivido muchas veces, ustedes van a poder decirle con propiedad, la evidencia científica dice que no, es primera vez que lo estamos viviendo. Y ahí está el resto fósil más antiguo del Homo sapiens, que tiene 315.000 años, más 34.000 años, pero no llega a los 400.000 años. Por lo tanto, le faltaba mucho para llegar a esos 3,5 millones de años, que fue el último momento en que la historia natural tuvo 400 partes por millón. Para concluir mi parte, quisiera señalar lo siguiente. Nuestra generación será la primera de nuestra especie Homo sapiens en vivir en un mundo sobre las 400 partes por millón de CO2. También será la primera desde Lucy en contemplar los cambios del paisaje y la biota que impliquen las concentraciones superiores a 400 partes por millón de CO2. Y finalmente decirles que parte de esa importante historia climática está contenida en los hielos y en los testigos de sedimentos de Antártica. Y aquí es donde le invito a escuchar a mi colega, doctora Jane Francis. Gracias. Thank you, Marcelo. And I'm going to take you now from the past, back in the past a little bit, but to today. So this slide is here to say, why should you care about Antarctica when you're sitting here in the warmth of Santiago? And it's because there is a huge block of ice on Antarctica, over 4 kilometers thick, containing a large amount of the world's fresh water. And if all that ice on Antarctica melted, the global sea level would rise by about 60 meters,
and many parts of the world, the coastlines and many major cities would be drowned. And this would be a real problem for huge numbers of populations and life on the coastal regions of our planet. So Antarctica today, as you know, is a beautiful place with icebergs, with fantastic glacial scenery, floating ice. I've just come back from Antarctica looking at some of the rocks there. As a geologist, like Marcelo, we're looking for fossils. It's not very good when it snows and we're in our tent, but there are spectacular fossils in Antarctica. And like Marcelo, I have also reconstructed the past by looking at the evidence. So, for example, in the seas of Antarctica, we have found large fossils of marine reptiles that look like this giant monster here, and primitive sharks, and on the mountains, which were probably like the Andes about 70 million years ago, there were forests there, and we have remains of those forests. So I've worked with artists to reconstruct some of those forests, and this is what Antarctica looked like even when the continent was over the pole. So 70 million years ago, the Antarctic continent was over the South Pole where it is today. So it clearly was much warmer than today, warmed by natural volcanic carbon dioxide. And we had a lot of the trees that you would recognize outside today, monkey puzzle, araucaria, some tree ferns, and some of the southern hemisphere vegetation that grows in Patagonia, in Tasmania, and New Zealand today. But millions of years ago, what happened after that warmth is that tectonic plates moved apart, and Antarctica was left as an isolated continent with ocean currents flowing all the way around it. And that trapped Antarctica in an icy tomb. Carbon dioxide levels fell naturally, and Antarctica started growing large ice sheets. And it was trapped in these very cold waters like it is today. And eventually, Antarctica became completely covered in ice, where we call the ice house of today, and ice spread all across the Antarctic continent, and ice also formed in the North Pole in the Arctic at the same time. So we now enter the ice house with a major ice sheet on Antarctica. So the irony now is that we are going to Antarctica to try and understand how the climate warming that we're seeing today is affecting the icy history of Antarctica. What is happening to Antarctica as climate change affects this continent? And remember, it doesn't just affect Antarctica. Climate change is also affecting Antarctica, which is also having implications for the whole planet. So this is Antarctica today. This is where I've been, one of our stations in Antarctica. It's a beautiful place covered in frozen water. And we are seeing signs that this is changing now, that climate warming is affecting Antarctica's ice sheets. And one of the things that it's affecting the most are the ice shelves around the edge of Antarctica. So the ice flows as glaciers from the center of Antarctica over the land, and then the ice flows onto the ocean as floating ice. And what we're beginning to see is the ice shelves themselves are melting. But the interesting thing is that the ice shelves are not melting from above, from sunlight from above, but they are melting because of warm water that's coming up underneath. So the ice shelves are melting from below. And this is an amazing diagram of Antarctica. It's compiled from a satellite image. And what you can see are those green tree-like structures, which are the glaciers that are flowing on the land. And they're flowing, as you see, into the purple areas, which are the ice shelves. And the ice shelves provide a really important structure. They keep back the glacial ice on the land. So they act as a kind of doorstop or a buttress to keep the glaciers on land. So the trouble is, if any of those purple areas
melt and break away, they will allow the glaciers to move much faster onto the ocean, and then they will melt. And that extra water from the glaciers is what will cause global sea level rise. So there's a lot of interest by scientists today to understand what is happening to those ice shelves. And one of the major projects that's been going on is on a particular glacier called Thwaites Glacier. It's been called the Doomsday Glacier because it may be melting. And you can see this is how scientists work to really understand what's happening. So there's multi-projects going on here. We've got satellites looking at the glaciers. We have aircraft doing surveys over the ice. People are camping on the ice shelf itself to understand what's happening to the flow of the glaciers. They're drilling down through the glaciers. They're in a ship, so we've had people on a ship, and they're sending marine robots right underneath the ice shelves for the first time with cameras to try and understand what's happening. And what we know is happening is that climate change is causing the ocean circulation to change, and winds are blowing warm water underneath the ice shelves and melting them from below. So we're worried about what is happening to this warm water in the ocean, and so the interaction of the ocean and the ice is very important, and that's a major feature of study in Antarctica today. But the other thing that is very important is also to understand the history of the ice sheets. So there are huge projects, there are big projects going on right now as I speak in the center of Antarctica to drill down through the ice to try and understand the history of the thick ice on Antarctica. So there's some colleagues who are drilling the ice, and there's a tube of ice over on the right-hand side that they've drilled. They take that back to the laboratory, and then they slice up this ice. And what they can see are these tiny little, you can see the specks in this plate of ice. These are tiny, tiny little bubbles. And inside those bubbles, there is the actual air that was on Earth when that bubble formed. So when the snow fell on the Earth thousands of years ago, the air at that time was trapped between the snow crystals that gradually formed into ice, harder and harder ice, and those little bubbles have been there for thousands of years. It's the only source of ancient air that we have on this planet. But that is the actual air that was there when that snow fell. So what these glaciologists do is they break open the ice and they catch some of the air that was on Earth thousands of years ago. And they've drawn this very famous graph, which is really important because this shows what the record of the atmosphere was going back thousands of years. So this graph you can see starts over there on the right from 0 today and goes back 800,000 years. That's the depth of ice that we've drilled in the past. There's a big project going on right now to go back to 1 million years. But we have 800,000 years. You can see we're going back past Homo sapiens, human origin, so we're going back as far as we can. And there are the two wiggly lines here. The red one is the ancient temperatures that we can measure from the ice. And the blue line is the carbon dioxide concentration, which we also measure from the air that was trapped in those bubbles. And you can see they go up and down because the ice sheets in the past waxed and waned, they grew and then they shrank. But the most important thing to see on this graph is that red line. So you can see that back through 800,000 years, this is a time when human beings were on Earth. We are ice age animals. You can see that carbon dioxide levels never went above 300 parts per million. So when I was born a long time ago, the carbon dioxide level was 300 and something, and it was never gone above that level. But during the last a couple of hundred years, while we've been burning coal and oil and gas, we've increased the carbon dioxide level in the atmosphere
And you can see at the very far side that we are now at a carbon dioxide level of 420 parts per million today. So we are outside of that balance of carbon dioxide and where we have been in our Ice Age Earth. So I think that's why our climate is changing so fast, is because carbon dioxide is much higher than it's ever been when we've been in a world with big ice sheets. And the Earth is trying to catch up and balance to a 400 parts per million world. And that's what Marcelo and I have been trying to do, is to understand where our future climate is going and what our Earth would look like. And in doing that, I'll hand over to Marcelo to finish. Sí, solamente agradecer a las instituciones que representan los programas antárticos nacionales de Chile y Reino Unido. Están trabajando con objetivos comunes, estamos trabajando juntos, colaboramos fuertemente en Antártica. Y bueno, todas estas preguntas de investigación van a continuar estudiándose en el Centro Antártico Internacional, un gran centro que se proyecta esté listo en los próximos años en la ciudad de Punta Arenas. Así que también un saludo y un agradecimiento para el núcleo Milenio Evotem y bueno, muchas gracias por su atención.